పార్ట్నర్షిప్ వస్తే అందులో పాయింట్స్ అండి. ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్, కనీసం ఇద్దరు ఉంటారు. అండ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ వారల్ ఆర్ రిటర్న్, అది ఇంపార్టెంట్. పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళు కూడా దే కెన్ ఫార్మ్ అయితే కాంట్రాక్ట్, పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు, రిటర్న్ గా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ప్రాక్టికల్ గా మాత్రం మనం రిటర్న్ తీసుకుంటాం. మస్ట్ బి ఫార్మ్ టు క్యారీ అవుట్ సమ్ లాఫుల్ బిజినెస్ అండ్ షేర్ ప్రాఫిట్స్. కంపల్సరీ కండిషన్స్ ఏంటంటే లాఫుల్ బిజినెస్ అయి ఉండాలి, అంటే చట్టబద్ధమైన బిజినెస్ చేసి ఉండాలి ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు, అప్పుడే దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అలాగే కంపల్సరీగా ప్రాఫిట్స్ షేరింగ్ అనేది కూడా అందులో ఉంటారు. దీనికి ఏం చేస్తారంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనే దాంట్లో రాసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా. వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్, వాట్ ఈస్ ద షేర్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్ అనేది అంటే దాన్ని మన పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అంటాం. బిజినెస్ క్యారీడ్ ఆన్ బై ఆల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దమ్. బిజినెస్ రన్ చేసేటప్పుడు అందరూ చేయొచ్చు, లేదంటే కొంతమంది స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ కింద ఉండి యాక్టివ్ కింద ఉండకుండా స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ కింద కొంతమంది యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్ చేసేవచ్చు. అండ్ పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్ అంటే ఏంటంటే కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ బై నోటీస్ బై ఎనీ పార్ట్నర్. అంటే ఏంటంటే పార్ట్నర్ ఎట్ విల్ అంటే పవర్ఫుల్. విల్ అంటే చూడండి, మన ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఏదైనా అక్కడ మన పాస్ చేసినా కూడా ఏ చైనా అటువంటి వీటో చేస్తాడు, ఎందుకంటే రిజల్యూషన్ అంతా కొట్టి పడేస్తాడు, డిజాల్వ్ చేసి పడేస్తాడు. అలాగే ఒక ఫార్మ్ డిజాల్వ్ చేయాలంటే కనుక ఇందులో ఏ పార్ట్నర్ నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పార్ట్నర్ ఎట్ విల్, పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ అంటాం. అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అనేది కొంతకాలం వరకే అది పార్ట్నర్షిప్ ఎంటిటీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి టర్న్ యాజ్ అ పార్ట్నర్షిప్ ఎట్ విల్ కింద మారిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ an auto roll out type. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఫర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ జాబ్. ఏదైనా పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ కోసం పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కనుక తయారైతే కనుక ఫామ్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం. అంటే యాక్టివిటీ ఇస్ ఓన్లీ సింగిల్ యాక్టివిటీ అండ్ డ్యూ టు ఐడెంటిఫై ద లాస్ కాజ్డ్ బై ఫ్రాడ్. ఏమైనా ఉంటే కనుక ఎనీ పార్ట్నర్ డన్ ఫ్రాడ్ దెన్ ద లాస్ బి కంపన్సేటెడ్ బై ఆల్. అంటే దట్స్ వై పార్ట్నర్స్ లయబిలిటీ అనేది జాయింట్ అండ్ సెవరల్ లయబిలిటీ అంటాం. అంటే ఏంటంటే నలుగురు పార్ట్నర్స్ లో ఒక పార్ట్నర్ ఫ్రాడ్ చేసినా కూడా మిగతా ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ కూడా దానికి కాంపన్సేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ లాస్ కి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జాయింట్ అండ్ సెవరల్ లయబిలిటీ అంటాం పార్ట్నర్స్. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ కెన్ డిసైడ్ దేర్ mutual rights and duties and change them from time to time with the consent of the partners. ఏమైనా చేసి మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే విత్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ కన్సెంట్ తోటి మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. ఓకే, యూనిలేటరల్ గా మనం చేయడానికి లేదు. దట్ ఈస్ మ్యూచువల్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఎనీ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కరెక్ట్ టు కన్సెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్. ఏ సింగిల్ పార్ట్నర్ కెన్ బి ఆథరైజ్డ్ టు క్యారీ ఆన్ బిజినెస్ అండ్ సైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. ఒకవేళ కనుక ఏదైనా లోన్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తున్నప్పుడు అందరు పార్ట్నర్స్ కలిపి ఒక సింగిల్ పార్ట్నర్ ఆథరైజ్ చేసినా కూడా హీ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ చేయొచ్చు. ఎవరీ పార్ట్నర్ ఈజ్ జాయింట్లీ లయబుల్ అండ్ సెవరల్ లయబుల్, ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏ మైనర్ కెనాట్ బి ఏ పార్ట్నర్ బట్ హీ కెన్ బి అడ్మిటెడ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తుందంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మైనర్ కెనాట్ బి ఏ పార్ట్నర్ కింద ఉండడానికి ఎట్టి పరిస్థితులను కుదరదు, లేదు, దేర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్. బట్ అతన్ని మాత్రం అడ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా? ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్. అతని ప్రాపర్టీ ఏమైనా ఉందనుకోండి, సో మైనర్ ని అందులో చూపిస్తాం, అంటే నెంబర్ కింద చూపించాం. ఓకేనండి, అంటే దీని గురించి మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్ చేసుకున్నాం. బిజినెస్ అయితే కనుక పార్ట్నర్షిప్ విత్ బిజినెస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అయితే 10, నాన్ బ్యాంకింగ్ అయితే కనుక 20 లిమిట్ సీలింగ్స్ ఉన్నాయి. అందులో కనుక మైనర్ కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈవెన్ హీఈస్ 11th మెంబర్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ విల్ నాట్ బి కౌంటెడ్ ఫర్ ద నెంబర్, బట్ he will get the benefits of that partnership firm. Any loss ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి, he won't take it. This is the privilege given to the minor. After attaining the majority, he should inform within 6 months. ఒకవేళ కనుక అటైన్ మేజర్ అయితే కనుక 6 months లోపల పార్ట్నర్షిప్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే లాసెస్ ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆటోమేటికల్గా దట్ విల్ బి కమింగ్ టు హిజ్ ప్రీవియస్ డేట్ తో, అంటే ఇతను అటైన్ చేసిన దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాట్ ఈస్ దట్ లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా పార్ట్నర్ మైనర్ నెత్తి మీద పడతాయి. అందుగురించి హీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ టు దట్ ఈజ్ మెజారిటీ అటైన్మెంట్ విత్ ఇన్ 6 months లో చెప్పాలి. ఏ ఫార్మ్ క్యాన్ బి డిజాల్వ్డ్ బై అగ్రిమెంట్. ఒక ఫార్మ్ డిజాల్వ్ చేయాలంటే అగ్రిమెంట్ ద్వారా డిజాల్వ్ చేయొచ్చు, ఆర్ బై కోర్టు ద్వారా చేయొచ్చు, ఆర్ ఇట్ గెట్స్ కంపల్సరీ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్ లైక్ ఇన్సాల్వెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ కనుక అయినా, లేకపోతే ఎవరైనా పార్ట్నర్ చచ్చిపోయినా, అన్లాఫుల్ బిజినెస్ ఏమైనా చేసినా ఆటోమేటిక్గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ డెత్ పార్ట్నర్షిప్ నీడ్ నాట్ బి డిజాల్వ్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పార్ట్నర్ కనుక చనిపోతే కనుక పార్ట్నర్షిప్ అనేది మామూలుగా డిజాల్వ్ అవుతుంది,
ఓకే, అంటే మనం అక్కర్లేదని చెప్పి రాసుకున్నారు అనుకోండి, పార్ట్నర్ చనిపోయినంత మాత్రాన మన పార్ట్నర్షిప్ డిజాల్వ్ చేయక్కర్లేదు అనే కండిషన్ కనుక రాసుకుంటే కనుక దట్ విల్ బి కంటిన్యూ. అన్రిజిస్టర్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కెన్ నాట్ ఇష్యూ ఎగ్నెస్ట్ దేర్ ఓన్ డెట్స్. ఇది ఎక్కడ అంటే రిజిస్టర్ పార్ట్నర్షిప్ రామకృష్ణ ఎంటర్ప్రైజెస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అది కనుక రిజిస్టర్ చేయలేదు అనుకోండి, రిజిస్టర్ చేయకపోతే వచ్చే నష్టం ఏంటంటే అన్రిజిస్టర్డ్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా మనం అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, తప్పేం లేదు, కరెంట్ అకౌంట్. కానీ లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం రిజిస్టర్డ్ పార్ట్నర్షిప్, ఒక పార్ట్నర్షిప్ కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేయాలంటారు. ఎందుకు అంటే ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి మనం లోన్ ఇస్తున్నాం, లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ వీళ్ళకి డెటార్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు, థర్డ్ పార్టీస్, వీళ్ళకి బిజినెస్ లో ట్రేడర్స్, వీళ్ళకి బాకీలు పడతారు, రావాల్సిన అమౌంట్ ఉంటాయి. ఒకవేళ కనుక మనం కనుక రిజిస్టర్ కాకుండా మనం ఇచ్చామనుకోండి లోన్, ఇది ఏదో సపోజ్ అది కనుక ఏ ఎన్పి అకౌంట్ ఒక 10 lakhs బ్యాడ్ డెట్ అయింది అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ ఫర్మ్ బిజినెస్ అకౌంట్, అప్పుడు ఈ ఫర్మ్కి బాకీ ఉన్న వాళ్ళ మీద మనం ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి రైట్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఏ మేజర్ సెట్ బ్యాక్. అందు గురించి కంపల్సరీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఇది ద maximum number of partners banking business 10, non-banking activity 20. Where one or more companies are partners of the firm, each company irrespective of the number of shareholders is treated as a one partner. కంపెనీస్ కూడా ఓ పార్ట్నర్ కింద మనం కౌంట్ చేయొచ్చు. పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మేషన్ లో కంపెనీస్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. కానీ కంపెనీ అంటే అందులో మెంబర్స్ షేర్ హోల్డర్ చాలా మంది ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరినీ మనం కౌంట్ చేసుకోం. కంపెనీ యాజ్ ఎ హోల్ విల్ టేక్ యాజ్ ఎ వన్ మెంబర్ ఆర్ వన్ పార్ట్నర్. అండ్ ఫర్మ్స్ as they have no separate legal entity cannot become partners of another firm. అది ఫర్మ్ కి మాత్రం cannot become partners of the another. ఒక ఫర్మ్ ఇట్ cannot be partner of the another firm కి పార్ట్నర్ కింద ఉండకూడదు. అలాగే హెచ్యుఎఫ్ can become a partner but the number of co-partners to be taken into account for sealing purpose. హెచ్యుఎఫ్ అనేది పార్ట్నర్ కింద ఉండొచ్చు, but the number of co-partners to be taken into account for sealing of purpose. నెక్స్ట్ రూల్ ఆఫ్ క్లారెన్స్ కేసు ఏంటంటే, వెన్ డెబిట్ వాళ్ళకి ఏదైనా లిమిట్ ఏదో ఇచ్చాం అనుకోండి, ఓసిసి లిమిట్ ఏదో ఇచ్చాం, సో పార్ట్నర్స్ లో ఒకటి చనిపోయాడు అనుకోండి, చనిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రూల్ ఆఫ్ క్లారెన్స్ కేసు అనేది అప్లై అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పుడు మనం ఆ లైబిలిటీ అనేది సపోజ్ 4 lakhs దగ్గర డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి, నలుగురు పార్ట్నర్స్, ఒక పార్ట్నర్ చనిపోయాడు అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా అతని లైబిలిటీ ఎంత అంటే 1 lakh. ఎందుకంటే 4 లక్షల లైబిలిటీని నలుగురికి షేర్ చేస్తే అతని షేర్ 1 lakh వచ్చింది. అది అక్కడ ఫ్రీ చేసేయాలి. చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం అది అతని యొక్క లైబిలిటీ ఫిక్స్ చేసి నెక్స్ట్ అకౌంట్ కి మనం క్యారీ ఓవర్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా మన త్రీ పార్ట్నర్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసి ఆపరేషన్ చేయాలి. అలా కాకుండా సేమ్ అకౌంట్ లో కనుక మీరు చేసేసారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ఫస్ట్ క్రెడిట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ ద ఫస్ట్ లోన్. అంటే ప్రీవియస్ గా డెబిట్లు అయ్యి 4 లక్షలు రావడానికి డెబిట్లు అవుతాయి కదండి, తర్వాత వచ్చే క్రెడిట్స్ అన్ని కూడాను ఆ ప్రీవియస్ గా ఉన్న డెబిట్స్ కి కాంపన్సేట్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈయన 4 లక్షలు రెమిటెన్సెస్ ఇచ్చాయనుకోండి, అక్కడ 4 లక్షలు లైబిలిటీ ఫ్రీ చేయాల్సిన లైబిలిటీ క్లియర్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడు జారుకుంటాడు, చచ్చిపోయిన యొక్క షేరు డిశ్చార్జ్ అయిపోతాడు. అప్పుడు మనం వీ కెనాట్ రికవర్ ఫ్రమ్ దట్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్. అందు గురించి చాలా కేర్ఫుల్ గా మనం అది ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది లైబిలిటీ. ఇక్కడ ఇందులో మనం పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ గురించి కొన్ని చోట్ల ఆల్రెడీ చేసిన వలన జస్ట్ ఐఎమ్ ఫిల్టరింగ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. హోల్డింగ్ అవుట్ అంటే ఎవరు? దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ డాక్ట్రిన్ హోల్డింగ్ అవుట్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే దిస్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ పార్ట్నర్. ఫర్మ్ లో పార్ట్నరే కాదు, ఐదర్ రిప్రజెంట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ నోయింగ్లీ పర్మిట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి ద రిప్రజెంటెడ్. అతను ఏం చేస్తాడంటే నేను ఈ ఫర్మ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాడు యాజ్ ఎ పార్ట్నర్ ఇన్ ద ఫర్మ్. And as a result of this, he induces others to give credit to the firm. Then he is known as the partner holding out. అంటే ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంతమంది రెప్యూటెడ్ పర్సన్స్ ఆ ఫర్మ్స్ కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ సపోర్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, విల్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అలాగా ఎక్స్టర్నల్ గా ఈవెన్ హీ ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా పార్ట్నర్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేసి ఆ లీడ్ తీసుకుంటాడు అన్నమాట. అంటే ఏంటి టు గెట్ దట్ క్రెడిట్ అంటే దాని లోన్స్ అటువంటి వాటికి తీసుకోవడం, ఆ రెప్యుటేషన్ బట్టి లోన్స్ ఇస్తారు. సచ్ ఎ స్ట్రేంజర్ ఈజ్ లయబుల్ ఇండివిజువల్ అండ్ పర్సనలీ ఫర్ ద డెట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ యాజ్ హీ వాజ్ ఎ పార్ట్నర్ ఇన్ ద ఫర్మ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద హోల్డింగ్ అవుట్. ఈ రకంగా ఎక్స్టర్నల్ గా అతను పార్ట్నర్ కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకోబడుతున్నాడు కాబట్టి ఇతని వల్ల యాజ్ ఎ స్ట్రేంజర్ గా ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ దట్ ఇండివిజువల్ గాను పర్సనల్ గా కూడా లయబుల్ డెట్స్ ఆఫ్ దట్ ఫర్మ్.
అంటే దానికి ఆ రకంగా కూడా తీసుకుంటాడు. హౌఎవర్ లీగల్ హెయిర్స్ ఆర్ ఎస్టేట్ హైరస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ నాట్ లయబుల్ టు ద ఫార్మ్ హూ యూజెస్ హిజ్ నేమ్ ఆఫ్టర్ డెత్. దీని తర్వాత లీగల్ హెయిర్స్ మాత్రం లయబిలిటీ క్యారీ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదనుకోండి. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ ఈస్ దేర్, ఓకే, యూ విల్ గెట్ ద బెనిఫిటెడ్ ఫర్ దిస్ పార్ట్నర్ హోల్డింగ్ అవుట్ కింద కంటిన్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్షిప్ వస్తే లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కంపెనీ. ఇక్కడ ఏముంటాయి చూద్దాం. ఎవరీ ఎల్ఎల్పి, దట్ మీన్స్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్, షల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 2 partners. ఏదైనా పార్ట్నర్షిప్ అనేటప్పటికి మినిమం 2 ఉండాలి కదండి. అండ్ షల్ ఆల్సో హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 2 individuals as designated partners having designated partner identification number, పిన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డిజిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్షిప్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అనేది ఉండాలి పార్ట్నర్స్ కి. నెక్స్ట్, ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932 షల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ టు ద ఎల్ఎల్పి. ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ లయబిలిటీ అంటే మన ఒరిజినల్ గా పార్ట్నర్షిప్ ఉండొచ్చు చూడండి, అది దీనికి అప్లికబుల్ కాదు 1932. ఎందుకంటే దాంట్లో పార్ట్నర్స్ యొక్క లయబిలిటీ అనేది అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఇక్కడ మీకు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఇది ఎందుకంటే ఫర్ ఫ్లెక్సిబుల్ హైబ్రిడ్ మాట. దిస్ ఇస్ హైబ్రిడ్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ దే తయారు చేసింది లీగల్ ఎంటిటీ. ఇందులో ఏంటంటే ద వైండింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎల్ఎల్పి మేబీ ఐదర్ వాలంటరీ ఆర్ బై ద నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అండర్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎక్సెట్రా. అంటే వైండ్ ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే కనుక లీగల్, దట్ మీన్స్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ లో వాలంటరీగానే చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పై నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అని చెప్పేసి ఎన్సిఎల్టి అండర్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కూడా వైండ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇందులో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసాం. పార్ట్నర్షిప్ లో అయినప్పటికీ ఎవడైనా పార్ట్నర్ చనిపోయాడు అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా డిజాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా సరే ఎవడైనా సరే మీకు పార్ట్నర్ ఓకే రిటైర్ అవుదాం అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ డిజాల్వ్ చేస్తారు. ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్నర్షిప్ డీల్ అనేది. దాని నుంచి అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేశారు, ఫిల్టర్ చేసి జస్ట్ రిఫైన్ చేశారు అన్నమాట. అండ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ షాల్ బి ద బాడీ కార్పొరేట్. బాడీ కార్పొరేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇదివరకు పార్ట్నర్షిప్ కింద. బాడీ కార్పొరేట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మీ కంపెనీస్ ఫామ్ అయినప్పుడు బాడీ కార్పొరేట్ అవుతుంది. అలాగే ఇది ఇస్ బాడీ కార్పొరేట్. అంటే కంపెనీస్ కొన్ని స్టేటస్ అంతా వీటికి వస్తున్నమాట. అండ్ లీగల్ ఎంటిటీ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పార్ట్నర్స్. లీగల్ ఎంటిటీ పార్ట్నర్స్ నుంచి సెపరేట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ కార్పొరేట్ గా ఉంటుంది, కార్పొరేట్ బాడీ కార్పొరేట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ హ్యావ్ పర్పెక్చువల్ సక్సెషన్. పర్పెక్చువల్ సక్సెషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ కెనాట్ బి డిజాల్వ్డ్. అంటే ఎవడైనా పార్ట్నర్ చనిపోయాడు అనుకోండి, ఇదివరకు పార్ట్నర్షిప్ దాంట్లో ఏంటంటే రిజాల్వ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అలా ఉండదు. ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్. ఈవెన్ హీ విత్ ద పార్ట్నర్, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ డిసీజ్ సరే, దట్ ఫార్మ్ will exist. While LLP will be the separate legal entity liable to the full extent of its assets, the liabilities of the partners will be limited in this agreed contribution. ఇక్కడ మీ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇందులో పార్ట్నర్స్ అన్నిటికీ లయబిలిటీ అంటే లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ లో మాత్రం అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. అక్కడ ఇది ఏమో బాడీ కార్పొరేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లీగల్ ఎంటిటీ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పార్ట్నర్స్. పార్ట్నర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ లీగల్ ఎంటిటీ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పార్ట్నర్స్. ఇందులో మీకు వైండ్ అప్ చేయాలంటే వాలంటరీగానే వైండ్ అప్ చేయొచ్చు, లేదంటే కనుక ఎన్సిఎల్టీ ద్వారా సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో కూడా మనం చేయొచ్చు. తర్వాత డిపిన్ అంటే ఏంటి? దట్ మీన్స్ డిజిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, థియరిటికల్ పార్ట్ మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూద్దాం అండి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ ఫార్మ్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఫార్మ్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఏ రిజిస్టర్డ్ వన్? రెండింటికి తేడా ఏం? ఆప్షన్స్ దే హావ్ గివెన్ ABCDE. You take your own time and give your answer and verify with my key. So this answer is A. It cannot enforce its rights through a court. It cannot enforce its right through a court. ఫార్మ్ ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ అవ్వలేదో, డిసడ్వాంటేజెస్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్. అంటే ఎలా అంటే దీన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్స్ అనే ఫార్మ్ ఉంటుందండి.
అది అన్రిజిస్టర్డ్ అనుకోండి, దానికి మనం లోన్ ఇచ్చున్నాం ఆల్రెడీ, ఒక 5 లక్షలు బాకీ పడ్డారు యాజ్ ఆన్ డేట్. సో ఈ ఫార్మ్ బిజినెస్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి డెటార్స్ అనేవి ఉంటారు. బయట నుంచి ఆ ఫార్మ్కి పే చేసిన అమౌంట్లో ఒక 6 లక్షలు రావాలనుకుందాం. ఓకే, ఈ ఫార్మ్ ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ చేయబడలేదో ఏమవుతుందంటే, ఒకవేళ డిజాల్వ్ అయింది అనుకోండి, మనం ఈ ఫార్మ్ మీద మాత్రమే ప్రొసీడ్ అవ్వగలుగుతాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే డిజాల్వ్ అయిపోయింది, ఫార్మ్ ఐపీ పెట్టేసింది, వాళ్ళ దగ్గర ఏం డబ్బులు ఉండవు, మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు, రైట్? కానీ దేర్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్. అది ఏంటంటే, ఈ ఫార్మ్ దగ్గర నుంచి సరుకు పట్టుకెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన బాకీ పడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు 6 లక్షల దాకా ఉంది అమౌంట్. సో పోనీ వాళ్ళ మీద ప్రొసీడ్ అవుదామా యాజ్ ఏ బ్యాంకర్గా అని చెప్పి అనుకుంటే, మనకి ఆ అవకాశం, వెసులుబాటు అనేది ఉండదు. అంటే వీ కెనాట్ గో టు ద కోర్ట్ ఎగెన్స్ట్ దిస్ థర్డ్ పార్టీస్ హూ ఆర్ ఇన్ డెప్ట్ దిస్ ఫార్మ్. అందు గురించి ఈ డిసడ్వాంటేజ్ ఓవర్కమ్ అవడం కోసం కంపల్సరీగా మనం ఫర్మ్ అనేది షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే, అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అవసరం లేదండి. కరెంట్ అకౌంట్ అటువంటి ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఫర్మ్ రిజిస్టర్ అవ్వాలనేది ఏం అవసరం లేదు. ఈవెన్ నాట్ రిజిస్టర్డ్, అన్రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్ ఆల్సో వీ కెన్ అలో ఫర్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఏ కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అకౌంట్. కానీ లోన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. అందు గురించి కంపల్సరీగా, because it is a disadvantage, compulsory registration మనం ఇన్సిస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్, a firm name cannot have which are the following words in its name. A firm name cannot have which are the following words in its name. ఏది ఉండకూడదు, ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్, ఏది ఉండకూడదు, ఈ వర్డ్స్ ఏవి కూడా ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, what is the effective date of registration of firm with the register of firms? What is the effective date of registration of firm with the register of firms? So answers, the options are given. So you choose your answer. It is a D. Date when the application was presented. The date when application was presented. Upon which it is called the effective date of registration of the firm. And it is nothing but a application date. We applied for the registration of the firm. So that itself is taken as a with effect from date. Next, Mr. X, Mr. Y, B, Mr. A, Mr. B, Mr. C form a partnership, but due to their ignorance, they do not get the firm registered with the register of firms. What kind of risk they are running by not getting that firm registered? So in that like that. So 4 options are here. Time తీసుకోండి, give your answer, verify with my key. So answer here it is D. It cannot sue third parties. చెప్పాను కదా, ఇందాక చెప్పింది. Next, in case the money realized from the estate of a partnership firm is insufficient to repay the loan of the firm, the money realized from the estates of the partners. The money realized from the estates of the partners. అంటే మన లిక్విడేట్లోకి వెళ్ళింది, ఓకే, ఆ ఫర్మ్ని ఎంత డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు మనం డెట్ మనకి అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం, అయినప్పటికీ కూడా సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ సరిపోలేదు, అంటే డెట్ ఇంకా కూడా ఉంది. అటువంటిప్పుడు అదర్ పార్ట్నర్స్ మీద ప్రొసీడ్ అవ్వగలరా లేదా? ఆన్సర్ ఈజ్ డి. దట్ మీన్స్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ ఏంటంటే, జాయింట్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది జాయింట్ అండ్ సెవరల్ లయబిలిటీ ఉంటుందండి. అంటే జాయింట్గా దే ఆర్ లయబుల్ టు ద ఫర్మ్ అసెట్స్, ఫర్మ్ యాక్ట్స్. అలాగే సెవరల్లీ ఆల్సో. సెవరల్లీ ఆల్సో అంటే, ఒకటి ఇండివిజువల్గా కనుక వాళ్ళ కెపాసిటీ ఉందనుకోండి, వన్ సౌండ్ పార్టీస్ అనుకోండి ఫైనాన్షియల్గా, సో వీ కెన్ ప్రొసీడ్ అగైన్స్ దట్
ఇండివిజువల్ ఆల్సో. అందరి పార్ట్నర్స్ దగ్గర ఈక్వల్గా ఉండాలని ఏం లేదు. ఒకటి దగ్గర డబ్బులు ఉన్న ఒకటి దగ్గర లేకపోతే డబ్బులు ఉన్న వాడి దగ్గర తీసుకుని అడ్జస్ట్ చేసేస్తాం. అది నెక్స్ట్. Who among the following will sign that account opening form for opening of a current account in case of partnership firm where the firm has 3 partners and a minor aged 17 has been admitted in the firm for benefits? అంటే నలుగురు పార్ట్నర్స్ ఉన్నట్లు లెక్క, ముగ్గురేమో మేజర్స్, ఒకడు మైనర్. అప్పుడు డాక్యుమెంట్ సైన్ సిగ్నేచర్ ఎలా చేస్తారని అడుగుతున్నాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డి. All the 3 partners only. Minor is not competent authority to sign, but he is allowing in the benefits of that firm. He is continuing in that as a member. అతను సంతకం పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ మనకి మిస్లీడ్ చేయడానికి మెక్కిస్తాడు అన్నమాట. అందు గురించి యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. 3 partners ఓన్లీ. ఇక్కడ గార్డియన్ ఎవడో రాడండి. అందు గురించే పార్ట్నర్షిప్స్ లో మైనర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అకౌంట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద డస్క్ లెవెల్. గార్డియన్ అనేది రాదు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్. Ashok, a partner in the firm called Ashok Kumar and a company, wants his minor son to join the firm. Read once, give your answers. So answer for this, it is B. His minor son can be admitted to the partnership firm for benefits. Definitely, minor can be admitted. Next. Though there could be maximum of 10 partners for undertaking the business of the banking, but which among the following provides that the partnership firm cannot undertake the benefits business of the banking as per RBI directives? 1, 2, 3, 4, 5. That means A, B, C, D, E, which cannot undertake the business of the banking and all that. So the answer is the Banking Regulations Act 1949. అంటే ఇది ఎక్కడ డిఫైన్ చేయబడింది అని చెప్పడం. ఈ 10 members 10 partners ఉండాలి. బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ అయితే తర్వాత నాన్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ అయితే 20 partners దాటకూడదు. ఇవన్నీ ఎందులో చెప్పారంటే దిస్ ఈస్ స్టిపులేటెడ్ ఇన్ దట్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949. ఓకే. A sleeping partner asks the bank to stop operations in the account. Next day, he comes to request that he gave that instruction by mistake. What is your conclusion out of these 5 options? So answer it is B. Bank can allow operation if all the partners make a request. ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగిందని బై మిస్టేక్ ఎవరైనా చేశాడు అనుకోండి, అదే మిస్టేక్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ నేను రెక్టిఫై చేసిన అథారిటీ ఉండదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కసారి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఇది కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ జాయింట్ అకౌంట్. ఒక రోజు వైఫ్ ఫోన్ చేసింది, ఆ అకౌంట్లో యూ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ టు ఎనీ వన్, మా హస్బెండ్ అని సరే అలౌ చేయకండి అంటే ఆగిపోతున్నారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నేనే బై మిస్టేక్ అనవసరంగా కాల్ చేసి డిస్టర్బ్ చేశాను, సో నౌ ఇట్ ఈస్ విత్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నా కూడా we should not follow the instructions of that wife, because once there is a dispute arised, so next ratification should be done by the joint people. Okay, ఆ రకంగా ఏంటంటే అందరూ మళ్ళీ సంతకం పెట్టి అగ్రీ అయితే కనుక దాన్ని ఇట్ విల్ బి ఓకే. నెక్స్ట్. Partnership is between persons which have agreed to share dash of the business carried out
by all or any of them acting for all. This is the definition type matter. So answer for this, it is the agreement, profit and loss. Partnership is nothing but an agreement between the persons who have agreed to share profit and loss. That is the basic definition of that partnership. And next, persons who enter into a partnership are individually called dash and collectively called as. ఇండివిజువల్గా కాల్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటాం, పార్ట్నర్స్ అంటాం. కలెక్టివ్గా కాల్ చేస్తే కనుక ఫర్మ్ అంటాం. Which of the following is correct with regard to partnership firm? Partnership. So answer for this is C. The firm is not a legal entity. A firm is not a legal entity. Next, go through once. There are restrictions on the use of implied authority of that partner that doesn't include the following. There are restrictions on the use of implied authority of that partner that doesn't include the following. So options again, A, B, C, D, E. So your answer is C. Signing a guarantee on behalf of the firm when the business of the firm is to give guarantees. And a business of the firm itself is giving guarantees. Other business, primary business. అటువంటిప్పుడు ఎంప్లాయిడ్ అథారిటీ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదండి. There are restrictions on the use of employed authority of the partner that doesn't include the following. ఇక్కడ రాదు. Signing a guarantee on behalf of the firm when the business of the firm is to give guarantees. Especially in that particular act, implied authority అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు, చేయకూడదు, ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. Because the primary objective of that firm is giving guarantees. A person dealing with a firm XYZ is not aware about the restrictions imposed on the implied authority of the partner and deals with one of the partners on behalf of the firm. For this dealing, who is liable to this problem? A person dealing with the firm XYZ is not aware about that restrictions imposed on the implied authority of that partner and deals with one of the partners on behalf of the firm. For this dealing, who is liable to this person? The answer is the firm is liable. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నది ఎంప్లాయిడ్ అథారిటీ అంటే ఏంటి, పార్ట్నర్స్ ఎంప్లాయిడ్ అథారిటీ అన్నీ కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకున్న వచ్చే క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, ఏ పార్ట్నర్ యాక్టెడ్ బియాండ్ హిజ్ అథారిటీ ఇన్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అండ్ ద ఫర్మ్ సఫర్స్ లాస్, హూ ఈజ్ టు మేకప్ దిస్ లాస్? ఇది కూడా కేర్ఫుల్గా చదువుకోండి. కంపెనీ వేరు, పార్ట్నర్షిప్ వేరు, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ వేరు. సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫర్మ్ ఈజ్ లైబుల్. A partner acted beyond his authority in an emergency situation and the firm suffers loss, who is to make up this loss? ఫర్మే. అంటే ఎవరి వల్ల ఫర్మ్కి లాస్ వచ్చినా కూడా ఫర్మే అల్టిమేట్గా రెస్పాన్సిబుల్. అంతేగాని ఆడెవడో మా పార్ట్నర్ తెలివి తక్కువ చేశాడు, బుర్ర తక్కువ పని చేశాడు కాబట్టి ఆ లాస్ పార్ట్నర్, ఆ పార్ట్నర్ మీద మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వడం అంటే ఫర్మ్కి ఏం సంబంధం లేదంటానికి లేదు. సో దట్స్ వై వెరీ వెరీ క్రిటికల్. దిస్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అనేది చాలా చాలా కాంప్లికేటెడ్. అందు గురించి ఏ ఒక్కడి వల్ల నష్టం వచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఫర్మ్ మీద పడిపోతుంది. అలాగే అందరూ లైబుల్ అయిపోతారు. అంటే అందులో ఇన్వాల్వ్ కాకపోయినా సరే, ఒకటి తెలివి తక్కువ అయినా సరే, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దానికి పనిషబుల్.
Next, if a firm is to be made liable for the business of the firm, which are the following conditions should be satisfied. If a firm is to be made liable by a purpose for the business of firm, which are the following conditions should be satisfied. ఒకసారి చదవండి మూడును ఆన్సర్స్ ట్రై చేయండి. So answer for this it is a B. That means A to C. అంటే మొత్తం అన్ని కూడా activity should be in the name of the firm, activity should be on behalf of the firm, activity should be in the manner expressed by the firm or applied by the intention to bind that firm. These are all definitions. If a partner omits the doing of some act in the ordinary course of business of the firm and the third party which has suffered loss, who is liable? Then ఎవరు liable? The firm is liable. To the extent of the partner is not liable. చెప్పాను కదా మీకు పార్ట్నర్ వల్ల మాకు నష్టం వచ్చింది కాబట్టి మాకేం సంబంధం లేదు అంటే ఎస్కేప్ అవడానికి లేదు. అల్టిమేట్గా ఫర్మే రెస్పాన్సిబుల్. నెక్స్ట్, ఏ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ రిసీవ్డ్ సర్టెన్ అమౌంట్ having authority to receive money, but he misapplied the funds for the third party which has suffered loss, who is liable? So this is also the firm is liable. And everywhere firm అంతే. నెక్స్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి. Which of the following statement is true with regard to the relationship of the minor in a partnership firm? ఏది నిజం? సో ఆన్సర్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బి. A to C అన్ని కరెక్టే. అంటే దట్ మీన్స్ బ్రాడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ దట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అందులో వచ్చేసింది. నెక్స్ట్, partnership of a firm are liable jointly and severally. Which of the following is true with regard to the liability of that liable when admitted by that for that benefits? So answer is the C. His share in that profit is liable. His share in profit is liable. On attaining majority, so here in the question and the partners of the firm is liable jointly and severally. Which of the following is true with regard to that liability of that minor when admitted for that benefits? ఇక్కడ liable కాదు, minor loss. So minor when admitted for the benefits అంటే then his share in profit is liable to that extent of his share in profits is liable. లాస్కు సంబంధం లేదండి. మైనర్ మీ ఫార్మ్లో లాస్ వచ్చినా కూడా మైనర్కి ఏమీ రాదు, సంబంధం లేదు. ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైబుల్ ఫర్ ఎనీ లాస్. బట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మాత్రం తన షేర్ వరకు తనకి అందులోకి వచ్చేస్తాడు. సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ. ఆన్ అటైనింగ్ మెజారిటీ ద మైనర్ హూ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఫర్ బెనిఫిట్స్ కెన్ డిసైడ్ అబౌట్ హిజ్ స్టేటస్ యాజ్ అ పార్ట్నర్ విత్ ఇన్. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. విత్ ఇన్ ఎంత టైం లోపల మనం చెప్పాలి, అతను చెప్పాలి 6 months. అంటే దట్ ఈస్ ద A and B, which is earlier. A 6 months from the date of majority, B 6 months from the date of date he commences to know that he has admitted for benefits. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎర్లియర్ అయితే అది మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. Okay, if a minor on an attaining majority of the majority will become a partner and gives a public notice, which of the following would be correct? Majority వచ్చిన వెంటనే he has to give notice to that partnership firm కి notice ఇవ్వాలి. అంటే notice అంటే nothing but he has to inform. ఏది కరెక్ట్?
So answer for this question is that is D. A to C అన్నీ వస్తాయి అంటే all of the above అన్ని కూడా వస్తాయి అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ మైనర్ అన్ని కూడా ఇందులోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ which of the following is true? The next question. ఏది కరెక్ట్? ఓన్లీ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా తప్పులు ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ డి. On attaining majority, the partner has the option to be a partner or not. అతనికి ఆప్షన్ ఉంటుంది, పార్ట్నర్గా ఉండాలా వద్దా. When all but one partner of the firm becomes insolvent and the firm is dissolved, this can be categorized which kind of dissolution? ఏ టైప్ ఆఫ్ dissolution అంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కంపల్సరీ dissolution. అంటే ఎవరైనా ఒక పార్ట్నర్ కనుక ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యంటే ఆటోమేటిక్గా అది డిజాల్వ్ అయిపోవాల్సిందే, ఫర్మ్ అంతా కూడా డిజాల్వ్ అయిపోవాలి. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కంపల్సరీ డిజల్యూషన్ అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్క్రీన్. ఓకే, సెక్షన్ 19 of the Indian Partnership Act 1932 provides for which of the following aspects? సెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంప్లాయిడ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. Employed authority of that partner. Registration of the partnership firm is done with which of the following? ఎవరితో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాడు ఫర్మ్? సో రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ appointed by the state government. Next, a firm is not registered and files a suit and subsequent to this gets itself registered. What is the status of such that suit? A suit name antam. Not registered and files a suit, already suit file chesi undi, and subsequent to this gets itself registered. Tarvata register chesam. What is the status? The suit cannot be sustainable. Suit anedi cannot be sustainable. Next. Which of the following statements is true? ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతాడు. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ లో మోస్ట్లీ మీకు తెలియడం కోసం ఏం చేస్తారంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ అని ఎందుకు ఇస్తారంటే అన్ని పాయింట్లు మీకు తెలియాలని ఉద్దేశిస్తారు. బట్ ఎగ్జామ్ లో ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు గెట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. చాలా ట్విస్టింగ్ ఉంటాయని చెప్పాను. సో ఏబిసిడి అన్ని కరెక్టే. ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్. And what would be the personal liability of a shareholder if a limited company is a partner in firm la ganaka limited company ganaka partner kinda unte ganaka what is the personal liability of the shareholder? So options are given for. Your answer is B, no personal liability. షేర్ హోల్డర్ యొక్క లైబిలిటీ ఉండదు. ఈవెన్ కంపెనీ ఉన్నప్పటికీ కూడా కంపెనీతో పాటు షేర్ హోల్డర్స్ కూడా సంబంధం లేదు. కంపెనీ వేరు, దానికి అటాచ్డ్గా ఉండే షేర్ హోల్డర్స్ వేరు. షేర్ హోల్డర్స్ లయబిలిటీ అనేది అందులోకి రాదు. కంపెనీ ఎంటిటీ సెపరేట్. సో అక్కడ ఈ పాయింట్, నో పర్సనల్ లయబిలిటీ. అంటే ఈ కంపెనీ కనుక వేరే వాడికి పార్ట్నర్షిప్లో ఒక పార్ట్నర్ కింద ఉన్నప్పటికీ కూడా షేర్ హోల్డర్స్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వదన్నమాట. Can two partnership firms make third partnership firm through an agreement between them? చేయొచ్చా? So answer is yes. But the number of individual partners should be restricted to the prescribed number. ఎందుకంటే ప్రిస్క్రైబ్డ్ నెంబర్లోకి కౌంట్ అవుతారు కాబట్టి అది మాత్రం దాటకూడదు. ఇందాక మనం అనుకున్న చూడండి,
that means business, బ్యాంకింగ్ బిజినెస్, నాన్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ డెఫినేషన్స్ 10, 20 ఆ శ్రేణిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ కూడా కౌంట్ అయ్యి నెంబర్ అనేది అరైవ్ అవుతాం. నెక్స్ట్ ఓకే, Ravi and co with the two partners, Ravi and Harish, maintain a current account. Only one of them is authorized to operate the account. The other partner sends a letter asking bank not to allow the other to operate that account. Out of this, which is correct? My answer for this, it is C. The bank is bound to stop operations. ఎప్పుడైతే అవతల వాడు ఫోన్ చేసినా చెప్పినా వాళ్ళకి చెప్పినా మరో రకంగా చెప్పినా కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళకూడదు. వన్స్ డిస్ప్యూట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిస్ప్యూట్, దట్స్ ఆల్. బ్యాంకరు పోనీలే అని చెప్పేసి దానికి సాఫ్ట్ కార్నర్ తీసుకుంటే మాత్రం హీ విల్ ఫేస్ ద రిస్క్. అట్ ద సేమ్ టైం ది అదర్ సైడ్ కస్టమర్స్ కనుక కన్విన్స్ అయిపోయారు అనుకోండి మ్యూచువల్గా, అప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది కన్విన్స్ అయిపోయారు కదా అని చెప్పేసి మనం ఓకే అనడానికి మ్యూచువల్గా వాళ్ళు మళ్ళీ కన్సైజ్ తోటి మనకి అథారిటీ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ గుర్తుపెట్టు, అంటే రిస్క్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా బ్యాంకర్గా మనం మన నెత్తిమి పెట్టుకోకూడదు. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వైల్ గివింగ్ ద ఆన్సర్స్. A partnership firm wants to have a current account in your branch. For opening of this current account in the name of the firm, ఏమేమి కావాలి? Answer is it is not necessary to insist upon partnership deed, though it is desirable to have a partnership deed. మనకి పార్ట్నర్షిప్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ పార్ట్నర్షిప్ ఏం చెప్పుద్దంటే, ఒక పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అంటే అవసరం లేదని చెప్పుద్ది. వాళ్ళగా నువ్వు నేను పార్ట్నర్స్ అనుకుంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ స్టేటెడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ అయిపోయినట్టు లెక్క. సో ఇప్పుడు అదే బేస్ మీద ఏమంటాడు, ఒక కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే కనుక ఆ రకంగా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అవసరమా అంటే థియరిటికల్గా అయితే కనుక అవసరం లేదు. It is not necessary to insist upon the partnership deed, though it is desirable for this to have a partnership deed on up. కానీ ప్రాక్టికల్ సెన్స్, బ్యాంకింగ్లో థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ రెండు ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్ సెన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మన కోర్టులో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇన్సిస్ట్ ఫర్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్కి ఇన్సిస్ట్ చేస్తాం. అది ఒకటి థియరీ, ఇంకోటి ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ జాగ్రత్తగా చదివి ఆన్సర్స్ పెట్టి నేను ఇచ్చిన కీతోటి వెరిఫై చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రీడ్ అవుట్ అండ్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఇన్ దోస్ కేసెస్ వేర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ dissolution of the firm has started, what are that situations where the partners still have rights to bind that other partners? In those cases where the process of dissolution of the firm has started, what are the situations where the partners still have rights to bind that other partners? Answer for this, it is B, A and B. That means to wind up the business of the firm, to complete all those transactions which would not be completed till the date of dissolution. Next, your branch is maintaining a current account of the partnership firm and the stop payment instruction from a sleeping partner who is not operating the account is received. How would you deal with that request? ఇక్కడ వాడు స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ అయితే ఏంటి, యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అయితే మనకు అనవసరం. పార్ట్నర్లో ఏ ఒక్కడో మీకు చెప్పినా కూడా అది మనం ఫాలో అవుతాం. ఓకే, సో మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేయడం కోసం అలా ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ ఆపరేషన్స్ షల్ బి స్టాప్డ్. సింపుల్, దట్స్ ఆల్. Next, a partner of a partnership firm or BB wants to cancel a mandate given to a third person to operate a bank account.
can be cancelled the same. Can be cancelled the same. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ పేరు బీబీ అని పెట్టుకున్నాడు. వాన్స్ టు క్యాన్సిల్ ఏ మ్యాండేట్ గివెన్ టు ఏ థర్డ్ పర్సన్ టు ఆపరేట్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎస్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్స్. ఇట్ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్ బై ఎనీ వన్. అందరికి ఈక్వల్ రైట్ ఉంటుంది, అందరూ ఈక్వల్గా ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవతల వాడు మీకు లైబ్రరీ పడుతుంది, ఏ ఒక్కడు సరిగినోడు కాకపోయినా. నెక్స్ట్, which of the following is not correct with regard to a partnership firm? నెగిటివ్ క్వశ్చన్. నాట్ కరెక్ట్ అన్నాడు అంటే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి. సో ఆడ్ అవుట్ కింద మీరు ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో మై ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్స్, సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్. సి, ద రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఎ మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్. అవసరం లేదని చెప్పుకున్నాం కదా, రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఏం కాదనుకున్నాం కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ మిగతా అన్ని చూడండి. It is a result of an agreement between partners. That is correct. The agreement can be oral or writing. That is also correct. Business can be carried by all or any of them for all. That is also correct. Business is carried to earn and share profits. And the mundu cheppunar. That is also correct. So which is not correct? Registration is a mandatory requirement. That is wrong and not correct. Next, the term business is carried by all or any of them acting for all means which are the following. The term business is carried by all or any of them acting for all means which are the following. అంటే ఒకటి కోసం బిజినెస్ అనేది ఒకటి కోసం, అందరి కోసం. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. అంటే దాని అర్థం అదే, నీ అంతా నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు, పక్కనోడు మీద పక్కనోడికి సంబంధించింది కూడా తీసుకో. అంటే నువ్వు సంతకం పెడుతున్నావు అంటే నీ ఇండివిజువల్గా నువ్వు సంతకం పెడుతున్నట్టు లెక్క, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ నీ పక్కన ఉన్న పార్ట్నర్స్ తరఫున కూడా సంతకం పెడుతున్నట్టు లెక్క. అంటే ఏమైనా ములిగిందంటే వీడొకడే కాదు, పక్కన కూడా ముంచుతాడు. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్, దాన్నే మనం ఏమంటే పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అంటాం, ఒకరికొకడు. అంటే దీన్ని లయబిలిటీ ప్రకారం చూసుకుంటే జాయింట్ అండ్ సెవరల్ లయబుల్ అంటాం పార్ట్నర్స్. అలాగే ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉంది, పార్ట్నర్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్. అన్లిమిటెడ్ అంటే దానికి ఎండ్ లేదు. నా షేర్ ఓన్లీ 50,000 అనుకోండి అందులో, కానీ పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి బ్యాంక్రప్ట్, అదే దాన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్ కింద అయిపోయింది అనుకోండి, అదే దట్ మీన్స్ లాస్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఫర్మ్ 5 లక్షలు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి. సో నా 50,000 వరకే నేను పే చేస్తానంటే కుదరదు. వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, అన్నీ తీసేసుకుంటాను. అంటే దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్. If a partnership is for a fixed period of time and the time period is about to expire, which of the following options are correct? So options lo answer is A to C. అంటే మీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆ డెఫినేషన్ లో కవర్ అవుతాయి. దట్ మీన్ ద ఫార్మ్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఆన్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ద పర్పస్. అది మామూలుగా ద పార్ట్నర్స్ కెన్ కంటిన్యూ టు క్యారీ ఏ బిజినెస్ విత్ మ్యూచువల్ కన్సెంట్ చేయొచ్చు. విత్ మ్యూచువల్ కన్సెంట్ ద పార్ట్నర్షిప్ బికమ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ ది బిల్. ఈ మూడు కూడా అంటే పార్ట్నర్షిప్ 2 రకాలుగా ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఎవర్ కంటిన్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా 1 year పాటే మనం ఈ పార్ట్నర్షిప్ రాసుకుంటున్నాం అని చెప్పి అనుకుంటే దట్ ఈజ్ టైం బౌండ్ పెట్టుకోండి, ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ పార్ట్నర్షిప్ కింద లెక్క. అటువంటి అప్పుడు ఆ టైం అయిపోవచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అయిపోయింది అనుకోండి, సైలెంట్గా కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఏ సంగతి చెప్పుకోకుండా, ఆటోమేటిక్గా డ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే పార్ట్నర్షిప్ అట్ బిల్ కింద మారిపోతుంది. నెక్స్ట్, a partnership is
formed for completion of a specific assignment job. This is known as, that is answer is a particular partnership అంటాం. ఏదో ఒక పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ కోసం బిజినెస్ పర్పస్ మాత్రం ఓపెన్ చేస్తే, సో ఆ పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం క్లోజ్ చేసేయచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a particular partnership అని అంటాం. నెక్స్ట్, a partnership of a firm commits a fraud with a third party while working as partner for the firm. To the third party, who is liable? ఆ థర్డ్ పార్టీకి ఎవరు లైబుల్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ a fraud is involved in that. సో పార్ట్నర్షిప్ మొత్తం లైబులే, అందులో ఏమీ తేడా ఉండదు. ఒక పార్ట్నరు తింగరపడంలో పార్ట్నర్ చేసిన ఫ్రాడ్ వల్ల అతను మాత్రమే లైబుల్ అనేది ఎప్పుడూ ఉండదండి. అందరూ లైబులే, అందరూ లైబులే. వాడు చేసిన తెలివి తక్కువ పని, వాడు దగ్గర రాంగ్ స్టెప్ వలన మొత్తం ఫర్మ్ యాజ్ ఎ హోల్ విల్ బి లైబుల్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, which of the following is not true with regard to the mutual rights and duties of the partners of the firm? Which of the following is not true అంటే రాంగ్ అని అర్థం. మిగతా అన్ని రైట్ అని అర్థం. కాబట్టి ఆడ్ వన్ అవుట్లో స్క్రీన్ చేయండి. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఈ, అంటే మిగతా అన్ని కరెక్ట్. Partners can decide the mutual rights. Partners can decide the mutual duties. The mutual rights and duties can be expressed. The mutual rights and duties can be implied. If these are not decided by the partners of the firm, there will be fixed by the register of fixed firms అనేది తప్పు. నెక్స్ట్, read out, give your answers and verify. Okay. So which of the following is not true with regard to the conducting of the business of the firm? Options are 5. So answer is which is not correct అన్నాడు, అంటే మిగతా అన్ని కూడా రైట్. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ దట్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓన్లీ యాక్టివ్ పార్ట్నర్స్ అనేది తప్పు. స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ కూడా అందరూ హ్యావ్ ద ఈక్వల్ రైట్, టేక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ చేయొచ్చు. ఆపరంటే ఆపొచ్చు, స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, స్టాప్ పేమెంట్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆపరేటింగ్ అథారిటీస్ కాకపోయినప్పుడు కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద నాట్ కరెక్ట్. మిగతానే కరెక్ట్. అండ్ if there is a difference regarding ordinary matters connecting with that business, how it can be decided? So answer for this, it is B, by majority of the partners. Difference కనుక ఉంటే, ఆర్డినరీ మ్యాటర్స్ లో కనుక ఉంటే కనుక మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ తోటి దాన్ని డిసైడ్ చేయొచ్చు. And which of the following is correct with regard to the mutual rights and liabilities of the partners if there is no express agreements? So answer for this, it is D. Next. Okay. When a partner of that firm becomes insolvent and the firm is dissolved, this can be categorized which kind of dissolution? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయితే పార్ట్నర్షిప్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? బై అగ్రిమెంటా, బై విల్లా, కంపల్సరీ డిజాల్వ్మెంటా, డిజాల్వ్మెంట్ బై అని అడుగుతారు అనమాట. సో దిస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్, ఇట్ ఈస్ resolution of happening of certain contingencies. Resolution of happening
of certain contingencies. Categorizations matter. Next, which of the following is not a contingency for the purpose of dissolution of the firm? ఏది కంటింజెన్సీ ఆఫ్ దాంట్లోకి రాదు, అంటే పై దాంట్లో సంబంధించిన కేటగిరీలోకి కిందే రావట, ఏది రాదు అని అడుగుతున్నారు. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్, అంటే అన్నీ వస్తాయి. ఫార్మ్ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ అండ్ పీరియడ్ హ్యాస్ ఎక్స్పైర్డ్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ దట్ కంటింజెన్సీ category. Formed for a particular task and task has been accomplished death of the partner, and adjudication of the partner as well. Even else. Next, in which of the following circumstances the court can dissolve a firm? ఎప్పుడు dissolve చేయొచ్చు కోర్టు? సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ద ఈ. అంటే మీకు అన్ని పాయింట్లు తెలుస్తున్నాయి. పార్ట్నర్ బికమింగ్ అన్సాల్వ్ మైండ్, పార్ట్నర్ బికమింగ్ పర్మనెంట్లీ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ డ్యూటీస్, బిజినెస్ కెనాట్ బి క్యారీడ్ అవుట్ అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎట్ లాస్, పార్ట్నర్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ టు థర్డ్ పార్టీ. ఇవన్నీ కేసెస్ లో కూడా నీకు కోర్టు ఇంటర్వెన్షన్, కోర్టు అనేది డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, a partner of a firm persistency commits breach of agreement in relation to the management of the affairs of the firm. The dissolution of such firm is categorized under. This is called dissolution by the court. The partnership of the firm personally persistency commits breach of agreement in relation to the management of the affairs of that firm. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కోర్టు డిజాల్వ్ చేస్తుంది, డిజల్యూషన్ ఇష్యూ చేస్తుంది. A partner has retired but failed to give a public notice. So what is the status of this liability to the third person parties? రిటైర్డ్ అయిపోయాట కానీ అతను పబ్లిక్ నోటీస్ ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు. అటువంటిప్పుడు వాట్ ఈజ్ హిస్ స్టేటస్? ఎస్కేప్ అయిపోతాడా లేకపోతే ఉంటాడా అంటే బి అండ్ సి. దట్ మీన్స్ హీ ఈజ్ నాట్ లయబుల్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ వేర్ హీ హ్యాస్ గివెన్ పబ్లిక్ నోటీస్. నోటీస్ ఇస్తే కనుక అక్కడి నుంచి అతనికి ఆఫ్టర్ రిటైర్డ్ అయిపోయాడు కాబట్టి పర్వాలేదు, నాట్ లయబుల్. He is liable if the public notice is not given about retirement. అతను కనుక పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఉంటే కనుక దేని తేడా పడాలి, వచ్చి లాస్ వస్తే కనుక దాన్ని హీ ఈజ్ లయబుల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హీజ్ రిటైర్మెంట్. అది సెక్షన్, అంటే నోటీస్ అనేది కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందో వాడు ఎస్కేప్ అయిపోతాడు తన లయబిలిటీ నుంచి, ముందుగానే చెప్పేశాడు కాబట్టి రిటైర్మెంట్ గురించి. సెక్షన్ 69 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1932 ప్రొవైడ్స్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్? ఆన్సర్ ఇస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫామ్. ఆ సెక్షన్ పర్టికులర్గా దీని గురించి చెప్తున్నాడు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫామ్ గురించి చెప్తుంది. నెక్స్ట్, గో త్రూ వన్స్. Section 30 of Indian Partnership Act 1932 provides for which of the following aspects? The answer is Paskal Padam. A. Admission of the minor for benefits గురించి చెప్తుంది, సెక్షన్సే కాబట్టి. Section 17 of Indian Contract Act, Indian Partnership Act 1932 దేని గురించి చెప్తుంది అంటే, so it is saying of rights and liabilities of the partners. And Section 18 of the Indian Partnership Act 1932 చెప్పేది దేని గురించి? రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్. సో సెక్షన్ గుర్తుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదంటే లేదు. నెక్స్ట్, పాదులో పెట్టుకోండి, పాదులో పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేసి దెన్ యూ కమ్ టు దట్ వెరిఫికేషన్ విత్ మై కీ. Which of the following can be provided by the partners with express agreement? ఎక్స్ప్రెస్ అగ్రిమెంట్ ఏం చేయగలుగుతారు? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. అన్ని పాయింట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. విచ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద పార్ట్నర్స్ విత్ ఎక్స్ప్రెస్ అగ్రిమెంట్? అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేయగలిగి, అందరూ ఎక్స్ప్రెస్ అగ్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళు మ్యూచువల్గా కన్సెంట్ చేయడం అన్నమాట.
ఆ అగ్రిమెంట్లో ఏంటంటే క్యాపిటల్ అందరూ ఈక్వల్గా ఉండాలని కానీ లేదా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అంతా కూడాను డిఫరెంట్గా ఉన్నా కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఈ మ్యూచువల్ కన్సెంట్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వదండి. ఓకే, అంటే ఒకటి తక్కువ ఒకటి ఎక్కువ అనే డిఫరెన్సెస్ ప్రకారం వెళ్ళదు కన్సెన్స్ అనేది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి జాయింట్ కన్సెన్స్ అంతే. పార్ట్నర్స్ చిన్న పెద్ద సంబంధం లేదు. ఎక్కువ పెద్ద క్యాపిటల్ పెట్టాడు చిన్న క్యాపిటల్ ఉందని చెప్పి దాంట్లో అని కాదు, దాంతో ఏం సంబంధం ఉంది. అది ఓన్లీ షేరింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. మిగతా ఆస్పెక్ట్స్లో అందరూ కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటారు. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సో నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అన్నాడు. సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్. మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్ మాట. ఆల్ ప్రాపర్టీ originally brought and all rights in property originally brought and assets acquired by the firm goodwill. And if the partner of the firm is deriving profits individually, which of the following circumstances such profits would be shared with that firm? That is the A to C. Next. Okay. A person not being a partner of the firm behaves with a third person party as if he is a partner and incurs liability. Later on, he claims that he is not liable, but he is deemed to be liable under which of the following? ఏ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో తను చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అవుట్. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అవుట్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ నోటీస్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అథారిటీ, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ, ఇవన్నీ కూడా మీకు పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్లో చాలా క్లియర్గా వచ్చినాయి పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండర్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ హోల్డింగ్? వాట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండర్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ హోల్డింగ్? ఎవరవుతారు? హీ ఈజ్ ఇండివిజువల్లీ లయబుల్. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అవుట్లో ద డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ ఈజ్ ఇండివిజువల్ లయబుల్. అంటే అతను ఏంటంటే తనకు మాత్రమే లయబుల్ అవుతాడు తప్పితే పక్కన వాళ్ళని మాత్రం బుక్ చేయడు. అది దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అవుట్లో మాత్రమే. అదే పైన రెండు కూడా దీనికి కనెక్టెడ్. ఈ కాన్సెప్ట్ కనెక్టెడ్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్. A partnership of the firm transfers his interest in the firm in favor of his another person. What are the rights of the transferee in such circumstances? So that is the answer is that transfer is entitled to share in profits. Next. Next. If a minor or an attaining majority doesn't decide about his status of being a partners or not within the stipulated period, what will be his status? మీరు బాధలు పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేసి అప్పుడు వెరిఫై చేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ B. He won't be. He would be deemed to be a partners. Minor is an attaining majority doesn't decide about his status of being a partner or not within the stipulated period. What will be his status? అంటే అతను మేజర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అతను చెప్పకుండా కూర్చొని ఉన్నాడు. ఓకే, అటువంటిప్పుడు అతని స్టేటస్ ఏ రకంగా ఉంటుంది? మైనర్ యొక్క స్టేటస్ అని అడుగుతున్నాడు. హీ వుడ్ బి డీమ్డ్ టు బి ఏ పార్ట్నర్. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా అతను మెంబర్ కింద లేడు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఒక 5 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారండి, 6 అతను మైనర్. బట్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నప్పుడు నెంబర్ 5 కిందే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మైనర్ అతనికి కౌంట్ అవడు, పార్ట్నర్ కింద కౌంట్ అవడు. ఓకే, కానీ అందులో వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్నిటికీ కూడా అతనికి వస్తూ ఉంటాయి. లాస్కి అతనికి సంబంధం లేదు. అది అతనికి ఉన్న ప్రివిలేజ్. కానీ వన్స్ అతను కనుక మేజర్ అయిన వెంటనే వితిన్ 6 months లోపల హీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ టు దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ చెప్పాలి, నేను మేజర్ అయ్యానని చెప్పేసి. అలా కాకుండా అలాగే కూర్చుని ఉంటే కనుక ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని లేటర్ ఆన్ ఏదైనా కనుక వచ్చే కనుక లాస్ ఇన్కర్ అయితే కనుక అది దానికి ఇతను లైబుల్ అవుతాడు. అలాగే
అతను చెప్పకుండా కూర్చున్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా పార్ట్నర్ కింద ట్రీట్ అయిపోతున్నట్టు లెక్క. సో ఫర్ ఆల్ లాస్ లయబిలిటీ ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ బి ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్ స్టేటస్ అనేది వస్తుంది. మైనర్ కింద అనేది ఇంకా ఉండదు. ఇంకా నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎ మైనర్ డిసైడ్స్ నాట్ టు బి ఎ పార్ట్నర్, minor decides not to be a partner, which of the following action is required to be taken by him? అతను పార్ట్నర్ కింద ఉండదలుచుకోలేదు మైనర్, అప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏంటి అతనికి అంటే హీ హ్యాస్ టు గివ్ ఏ పబ్లిక్ నోటీస్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, మైనర్ మేజర్ అయ్యాడు, మేజర్ అయిన తర్వాత చెప్పాలి. చెప్పకుండా అతను బయటకు వచ్చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సడన్గా తనంతా తన సైలెంట్గా కూర్చొని వచ్చేయడానికి లేదు. కంపల్సరీగా హీ హ్యాస్ టు గివ్ ఏ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి అప్పుడు కావాలంటే బయటకు రావాలి. If a minor on attaining majority decides to join the firm as a partner, his liability begins with effect from. ఎప్పుడైతే మేజర్ అయ్యాడో ఓకే అండ్ డిసైడ్స్ టు జాయిన్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్లోనే పార్ట్నర్ కింద కంటిన్యూ అవ్వదలుచుకుంటే కనుక అతని లయబిలిటీ ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ద డేట్ లేటెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ద అబౌవ్. అక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ఇచ్చాడు ఏబిసిడి, అంటే డేట్ ఆఫ్ అటైనింగ్ మెజారిటీ కానీ, డేట్ ఆఫ్ హిజ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ బీయింగ్ అడ్మిటెడ్ ఫర్ బెనిఫిట్స్ కానీ, డేట్ ఆఫ్ హిజ్ డెసిషన్ కానీ, డేట్ వెన్ హీ వాజ్ ఫస్ట్ అడ్మిటెడ్ ఫర్ బెనిఫిట్స్ కానీ. ఈ నాలుగిట్లో ఏదైతే లేటెస్ట్ ఉంటుందో ఆ డేట్కి ఓకే హీ విల్ బి వాట్ ఎవర్ దట్ లయబిలిటీస్ హీ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ దట్. అంటే అక్కడి నుంచి విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ద లేటెస్ట్ డేట్ ఆఫ్ దట్ అబౌవ్ 4 నుంచి అతని యొక్క లయబిలిటీ కంటిన్యూ అవుతుంది, కమిన్స్ అవుతుంది. A very good question. So with this